Namaste Shivusha. Welcome students to online session of Human Resource Management. आज આપણે સ્ટડી કરશું પાર્ટ 26, that is employee welfare. Employee welfare પહેલા આપણે જોઈએ, what do you mean by the term employee welfare? Welfare means doing or faring well. It includes or refers to the physical, mental, moral and emotional well-being of individual. It is a relative concept and therefore varies from time to time, region to region, and from country to country. Welfare efforts છે એ ફિઝિકલ, મેન્ટલ, મોરલ, ઇમોશનલ આસ્પેક્ટની સાથે ડીલ કરે છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સનનું, રાઈટ. વિથ ધ પેસેજ ઓફ ટાઈમ તમારે એમાં થોડા ઘણા ચેન્જીસ કરવા પડે છે, રાઈટ. અલગ અલગ રિજનને, અલગ અલગ પર્સનને, રાઈટ, અને અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં અલગ અલગ વેલફેર aspects mention કરેલા હોય છે. Labor welfare is also referred to as a betterment work for employees related to taking care of workers' well-being by employers, government, trade unions and non-government agencies. Welfare, labor welfare છે એ betterment માટે પ્રોગ્રામ કંડક્ટ કરવામાં આવે છે for the employees, right, જે ધ્યાનમાં રાખે છે various welfare aspects, right, of employees. હવે આપણે જોઈશું merits of welfare, right, or you can say labor welfare ના merits કયા છે. Very first, labor welfare has two advantages, following advantages, right. Number one, the facility helps in motivating and retaining employees, right. Simple છે, right, no સમજાય પૂછી લેજો, right. શું કે છે, help in motivating and retaining employees. Second, શું કે છે, most welfare activities are hygienic factors and when provided remove dissatisfaction and place an employee in a favorable mode and motivate them to perform well, right. Hygiene factor છે જે આપણને satisfaction provide કરવામાં આવે છે, જે motivate કરે છે સારી રીતે કામ કરવા માટે. They help in developing loyalty in workers towards the organization. Right? Workers છે એ loyal થઈ જાય છે towards the organization. Welfare helps to minimize social evils like alcoholism, gambling, prostitution, drug addiction, etc. Right? આ બધા aspects ને ઓછું કરી દે છે, right? They make the worker happy, cheerful, confident, and looking forward, right? Career oriented કરી નાખે છે. It helps in improving the image of a company as a good employers and helps in recruitment, right? Good image of a company create કરવા માટે સારું છે. It helps to cut down the labor turnover, right? તમે એના health અને hygiene માટે વિચારો એટલે turnover, labor turnover ઓછું થાય છે. It helps in establishing communal relations between the proprietors and laborers and industrial relationship સારા strong થઈ શકે છે. It helps to keep pace with the developed countries. It provides proper education to the workers
right? It helps in developing standard of living of workers and enrich their life. And the next છે, it is a measure to comply with the necessities of law, right? Law ની સાથે concern છે. Demerits કહી ગયું કે problems of labor welfare. The very first problem, the problem of expenditure on labor welfare, right? No clear view on whether the responsibility of labor welfare is that of employer, labor, labor unions, or government. Right? Clearly responsible. Mention નથી કરેલું. Traditional approach of employer અત્યારના પણ એ ફોલો કરવામાં આવે છે. Illiterate અને unaware of workers ને ખબર જ નથી કે આવું લોક છે, right? Labor unions are least interested, એ લોકોને આની સાથે કઈ concern નથી. The attitudes of government is lax and not strict on the implementation of labor welfare, right? Both strictly implement નથી કરવામાં આવતું ઇન્ડિયામાં. Lack of social awareness, right? Social awareness નથી કોઈને aspect related. Now let us see the objectives of labor welfare. ત્રણ objective છે, human, economic and social. Human objective એમાં શું કે છે, labor છે, living element છે, organization, right? He is having the rights to enjoy respect and the facilities for the good life. Economic objective શું કે છે કે if there is some unrest, dissatisfaction, grievance or poor industrial relation, they could be reduced through labor welfare activities. Productivity of labor would increase in profitability and decrease the production cost. Economic aspect ની ધ્યાનમાં રાખો, productivity લોકોને increase થશે, સાથે કંપનીની profitability પણ વધશે. Social objectives, labor છે એ part of society છે, right? અને એમાં dissatisfaction would lead to emergence of social evils and crimes. એટલે શું કે છે, social objectives છે એ fulfill થઈ જાવી જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ છીએ scope of labor welfare activities. પહેલું છે welfare facility by employer. Dr. Morthy and Dr. Brom has divided the scope of welfare measures into two broad groups, right? Big groups માં આપ્યું છે. એક તો welfare measures છે, that is workplace માં, right? અને બીજું છે welfare measure at outside the workplace. પહેલા આપણે જોઈએ first one, that is welfare measure inside the workplace. Very first છે condition of working environment. Safety and cleanliness હોવું જોઈએ workplace છે, right? Housekeeping અને upkeeping of compound, walks, lawns, garden, passage, door, પછી floor maintenance, white washing of walls, આ બધી વસ્તુ થઈ જવી જોઈએ. સારી sanitation ને cleanliness હોવી જોઈએ વર્ક પ્લેસ ઉપર, પ્રોડક્શન પ્લેસ ઉપર. temperature mild હોવો જોઈએ, proper ventilation, lighting facilities હોવી જોઈએ. There should be a proper elimination for the dust, smoke, gases, બીજા બધા એ ટાઈપના gases જે release થાય છે બધા. Sitting arrangement હોવી જોઈએ, convenient distribution of working hours અને rest hours maintain કરવાના છે. meal time, break times એ તમે એમાં apply કરી શકો છો. supply of necessary beverages, pills and tablets. work safety measurements નું પણ ધ્યાન રાખવાનું, જેમ કે providing helmet, goggles, right? first aid equipment, આ બધી વસ્તુ. notice board, postures, pictures, slogan, બધી વસ્તુ communicate કરી દેવાની.
બી કન્વીનિયન્સ, વેલફેરની કન્વીનિયન્સ માટે રેસ્ટરૂમ, વોશ બેસિન, બાથરૂમ, વેસ્ટ ડિસ્પોઝલ, પ્રોવિઝન ફોર ડ્રિંકિંગ વોટર્સ, પછી કુલર્સ, કેન્ટીન ફેસિલિટી, ફૂલ meals, beverages, બધી વસ્તુ મળે એનું પણ ધ્યાન રાખવાનું. મેનેજમેન્ટ ઓફ વર્કર્સ, રેસ્ટ રૂમ, રીડિંગ રૂમ, લાઇબ્રેરી બધી પ્રોવાઈડ કરીએ. સી વર્કર્સ હેલ્થ સર્વિસીસ, જેમ કે ફેક્ટરી હેલ્થ સેન્ટર, emergencies, એડ મેડિકલ એક્ઝામિનેશન ફોર ધ વર્કર્સ, હેલ્થ એજ્યુકેશન, હેલ્થ રિસર્ચ, ફેમિલી પ્લાનિંગ સર્વિસીસ બધી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવી. નેક્સ્ટ વુમન અને ચિલ્ડ્રન્સ માટે મેટર્નિટી એડ, ફિશરીઝ ફેસિલિટીઝ, રાઈટ. પછી વુમન જનરલ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવું, સ્પેશિયલ લંચ રૂમ્સ, ટોયલેટ, રેસ્ટ રૂમ, ઇન્ડોર recreation activity for women, planning, family planning services આ બધી વસ્તુ એને પ્રોવાઈડ કરવી. નેક્સ્ટ છે વર્કર્સ રિક્રિએશન, જેમાં ઇન્ડોર ગેમ્સ ઇન્ક્લુડ થાય છે ખાલી. રિક્રિએશન મીન્સ એના જોય પર્પઝ માટે, રાઈટ. એમ્પ્લોયમેન્ટ ફોલો અપ, એટલે અહીંયા તમે પ્રોગ્રેસ ઓફ વર્કર in his or her work regarding, right, workload, પછી તમે એને કલીગ્સની સાથે એનું કેવું છે, રાઈટ, પ્રોબ્લેમ્સ રિલેટેડ ટુ મશીન, વર્કલોડ, કલીગ, સુપરવાઇઝર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અનકોન્શિયસનેસ બધી વસ્તુ સાથે તમારે ફોલો અપ લેવો જોઈએ. એમ્પ્લોયી સર્વિસીસ, એમ્પ્લોયી સર્વિસીસમાં આવે છે કોઓપરેટિવ લોન્સ, સેવિંગ સ્કીમ્સ, ફાઇનાન્શિયલ grants, unemployment insurance, budget, health insurance, PF, pension, gratuity, rewards, incentives, and financial assistance બીજી કોઈ આપતા હોય તો એ. Next, labor management, participation, formation of works committee, safety committee, canteen committee, public relation committee, workman arbitrary council, પછી research bureau આ બધી વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. Then workers education, જેમ કે લાઇબ્રેરી, રીડિંગ રૂમ આપવો, વિઝ્યુઅલ એજ્યુકેશન, સોશિયલ એજ્યુકેશન, ડેલી ન્યૂઝપેપર, લિટરેચરી ક્લાસ, એડલ્ટ એજ્યુકેશન, ફેક્ટરીના કોઈ પણ નવા ન્યૂઝ હોય તો એ બુલેટિન્સમાં આપો, રાઈટ. તે વર્કર્સ એજ્યુકેશનમાં આવી જાય છે. એટલે હવે સેકન્ડ પાર્ટ આપણે જોઈએ, ધેટ ઇઝ વેલફેર મેઝર આઉટસાઇડ ધ વર્કપ્લેસ. તો એમાં બધી વસ્તુ આવી જાય છે, રોડ્સ છે, લાઇટનિંગ્સ છે, પાર્ક, પ્લેગ્રાઉન્ડ, રાઈટ, સિનેમા હોલ્સ, water, sanitation, waste disposable, schools, markets, banks, transport facility, communication facilities, પછી health and medical services for the emergency wards, outpatient and inpatient care, પછી recreational માટે clubs and various types of games, પછી community leadership development programs for the children, youth and women's club, right. આ બધી વસ્તુ એમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે જે વેલફેર મેઝર આઉટસાઇડ ધ વર્કપ્લેસ ને કન્સર્ન કરે છે. Then B, welfare facilities by government. બીજી વેલફેર ફેસિલિટીઝ જે ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી એન્ડ મેન્ડેટરી ફોર એમ્પ્લોયર્સ ટુ પ્રોવાઈડ welfare facilities according to the government of India, right. એને several laws conduct કર્યા છે, જેમ કે Factories Act 1948, Mines Act 1952, the Plantation Labor Act 1951,
BD and Cigar Workers Act 1966, Contract Labor Act 1970, right? Next to chair welfare activities by trade unions. Various welfare activities by trade unions are conducted for the betterment of employees. Textile Labor Association of Ahmedabad, Railwaymen's Union, મજદૂર સભા ઓફ કાનપુર, રાઈટ. આવા બધા લેબર વેલફેર એસોસિએશન ને થોડા પ્રોગ્રામ્સ કંડક્ટ કર્યા છે, જે કે 25 કલ્ચર એન્ડ સોશિયલ સેન્ટર્સ એના બિલ્ડ કર્યા છે. ડિસ્પેન્સરીઝ અને મેટર્નિટી હોમ્સ પણ કંડક્ટ કર્યા છે. સ્કૂલ્સ ફોર વર્કર્સ ચિલ્ડ્રન્સ, રીડિંગ રૂમ, લાઇબ્રેરી, gymnasiums were included. Cooperative bank office offering legal help to members, training programs, right? Trade unions માટે આ બધા વસ્તુ એમાં ઇન્ક્લુડ થઈ ગઈ છે વેલફેર એક્ટિવિટીઝ બાય ટ્રેડ યુનિયન્સ માં. Now next is welfare work by voluntary agencies, right? Voluntary agencies જેમ કે બોમ્બે સોશિયલ સર્વિસ લીગ, સેવા સદન સોસાયટી, maternity infant welfare association, right? આ બધાય એ schools, library, lectures, health center, public health center, organization of creations, sports for working class, બધી વસ્તુને પ્રમોટ કરે છે. Next E, welfare may also be classified as, right? Welfare may also classified as statutory and non-statutory બે ટાઈપના ક્લાસિફિકેશન છે. પહેલા આપણે જોઈએ non statutory is voluntary benefits જેમાં include થાય છે loans for house building, education for the children, પછી leave, travel concession, fair price shop, loans for purchasing personal conveyance અને બીજી બધી ટાઈપની facilities. Statutory provisions માં include થાય છે provisions made by Factories Act 1948, Mines Act 1952, પછી Plantation Act 1951 અને એના સિવાય એના some other acts of this factory is also significant, right? The Factories Act was conceived in 1881 when a legislation was enacted to protect children and to provide health and safety measures. Later, hours of work were sought to be regulated and were incorporated in the Act in 1911. The Act amendment and largely based on the recommendations of Royal Commissions of Labour in 1934. A more comprehensive legislation is related to the working condition replied the Act in 1948. The welfare amenities under various acts, right? Simple terms માં કહી તો Factories Act માં સૌથી વધારે welfare amenities ના mention કરવામાં આવ્યું હતું. પહેલા priority, right? Royal Commission of Labour છે અને first recommend કર્યું હતું 1934 માં અને finally that act came into force in 1948, right? આ act નો main aim હતો child ને protect કરવું, health અને welfare measures ને પણ protect કરવા. Let us see in the chart કઈ કઈ ટાઈપની welfare amenities કયા કયા act માં આપવામાં આવે છે. Factories Act, Mines and Plantation Act mention કર્યું છે. Working hours Factories Act માં શું કીધું છે adult not more than 48 hours per week, right? Per week માં 48 hours થી વધારે ન થવું જોઈએ. પછી washing facilities section number 42 પ્રમાણે હોવી જોઈએ.
પછી સ્ટોરેજ એન્ડ ડ્રાય ક્લોથિંગ સેક્શન નંબર 43, પછી મેન્ટેનન્સ ઓફ કૃષિ સેક્શન નંબર 48, જ્યાં 30 થી વધારે એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરતી હોય ત્યાં કૃષિ હોવી જોઈએ. માઇન્સ એક્ટમાં શું કહે છે? 50 થી વધારે વર્કર્સ એમ્પ્લોઈઝ હોય વુમન તો તમારે એ ફેસિલિટી આપવી પડે. સેમ એઝ પ્લાન્ટેશન લેબર એક્ટમાં શું કહે છે? 50 or more workers, so women worked workers employed provisions of canteen factory actમાં if employing 250 workers, right? If employing 250 or more workers, અને અહીંયા શું કહે છે? If employing 150 or more workers, right? અહીંયા number of people કેટલાક હોય ત્યારે કેન્ટીન ફેસિલિટી હોવી જોઈએ કીધું છે. શેલ્ટર્સ ને રેસ્ટરૂમ્સ ને એ બધી વસ્તુ 150 થી વધારે હોય તો રેસ્ટરૂમ હોવા જોઈએ. સેમ 150 થી વધારે હોય તો રેસ્ટરૂમ હોવા જોઈએ. વેલફેર એમ્યુનિટીઝ ફેક્ટરીઝ એક્ટ 1948 પ્રમાણે, 52 માઇન્સ એક્ટ ને પ્લાન્ટેશન લેબર એક્ટ. વેલફેર ઓફિસ છે. ઇફ એમ્પ્લોઈંગ 500 or more workers, if 500 or more mining workers, અને આમાં પ્લાન્ટેશનમાં 300 or more employed workers, તો વેલફેર ઓફિસરની જરૂર પડે છે. સિટિંગ ફેસિલિટીઝ સેક્શન નંબર 44 અકોર્ડિંગ ટુ ફેક્ટરીઝ એક્ટ. ફર્સ્ટ એડ બોક્સ છે તો 150 થી વધારે હોય તો ફર્સ્ટ એડ બોક્સ નેસેસરી છે, અને if more than 500 workers are employed તો એમ્બ્યુલન્સ એક હોવી જોઈએ. ફર્સ્ટ એડ બોક્સ છે અને રૂમ્સ છે માઇન ના employing more than 150 workers. Recreational facilities and plantation માં વાત કરે છે workers and their child માટે તમે પ્રોવાઈડ કરો છો. Educational facilities for children of workers where there are 25 workers children between the age group of 6 and 12. Housing facilities, જો આ ચાર્ટ તો તમારે યાદ જ રાખવાનું છે. there is no need for any explanation for this chart કારણ કે સિમ્પલ છે. હાઉસિંગ ફેસિલિટીઝ ક્યાં કઈ જગ્યાએ મળે છે? પ્લાન્ટેશન ની વાત કરે છે. for workers and their family residence in plantation, produce of rent chargeable and allotment as per the rule of state government. Then provision of protection and health. Provision in coals, mines, sanitation, latrines, lockers, pits, head bath and showers bath. Mines Act ની વાત કરી. Plantation Act માં provisions of umbrellas, raincoats, blankets for the protection. આ ચાર્ટ એકવાર ઉપર કરી લેજો. કઈ કઈ જગ્યાએ કઈ કઈ વેલફેર ફેસિલિટીઝ ઇન્ક્લુડ થાય છે મેન્શન કર્યું છે. Now, Factories Act provide for welfare facilities. જ્યારે તમને વેલફેર ફેસિલિટીઝ પૂછી હોય કઈ કઈ છે તો along with the previous answer activities ના સ્કોપની સાથે તમારે આને પણ એડ કરી દેવાનું રહેશે. Very first is working hours. Adult working hours ની વાત કરીએ તો daily working hours should not more than 9 કલાકથી વધારે ન હોવું જોઈએ, and the number of hours spent in factory should not exceed 10.5 hours, including rest interval or and half an hour between 5 hours of work. અઠવાડિયામાં 48 hours થી વધારે વર્ક થવું ન જોઈએ. One day in a week there should be a holiday.
જે 9 hours થી વધારે વર્ક કરે છે એને તમારે ઓવર ટાઈમ પે કરવા જોઈએ. Workers are not to be employed between 7 p.m. and 6 a.m. No children workers should be below 14 years of age can be employed in any factory. First aid ની વાત કરીએ તો first aid box cupboards at the rate of 1 for every 150 workers is to be allotted when the workers are more. Next, precious facilities for the children. જ્યાં 33 workers women હોય છે ત્યાં. Next, washing facilities proper provide કરવાની for the male and female, right? For drying or wet clothes and rest places પણ determine કરવાની. Next, welfare funds. Welfare activities to workers in iron ore, magnesium ore, bead rolling factories. Such funds have to be established to supplement the efforts of employees and the state government under perspective enacted in order to provide medical facilities, housing, drinking facilities, schooling facilities, recreational facilities, etc. Next, labor labor welfare offices, right? જેમાં તમે define કરો છો welfare policy, organization for the welfare માટેના steps લ્યો છો, appointment for the welfare officer and line manager and HR manager for executing the welfare અને assessment of effectiveness of welfare through trend analysis as opinion survey, right? તો આ બધી લેબર વેલફેર ઓફિસર્સની આપણે જરૂર પડે છે, right? લેબર વેલફેર ઓફિસર ક્યારે જરૂર પડે છે? 500 થી વધારે વર્કર્સ તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વર્ક કરતા હોય ત્યારે. ઓકે, થેન્ક યુ, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.